Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the very last part of 3.3 and also the last part of topic 3. Okay, so we're still in the concentration part. So let's have a look at the learning outcome. So by now you should be able to define molarity, density and also percentage by mass. Okay, and by now you will be able to perform calculations on molarity and also percentage by mass. Okay, tapi kat sini Miss nak tambah satu lagi benda sebenarnya. Okay, so supposedly ini ada dalam kamu punya, memang ada dalam learning outcome lah, cuma Miss tak pernah tulis tapi now Miss tambah. Okay, so we will also include the calculation on dilution. Okay, so dilution ni pun berkaitan dengan concentration. So what does it mean by dilution, class? So dilution is basically pencairan lah sebenarnya. Okay, so if you want to dilute something kan, what do you have to do? You need to add water kan? You want to dilute something. Okay, so dilution of solution. So basically dilution, it results in reduced concentration of the solution, but it does not change the number of moles in the solution. Bermaksud, the number of moles before dilution is basically equals to the number of mole after dilution. Okay, dia macam ni lah kelas. Kalau kamu ambil madu kan, kamu ambil satu sudu madu, kamu masukkan dalam cawan. Okay, and then kamu tambah air. So, kamu kacau. Kepekatan dia dah makin kurang. Tapi Mrs. nak cakap kat sini pasal satu sudu tu. Okay, dalam cawan tu tadi ada satu sudu. Let's say kamu tambah lagi air dalam cawan yang sama tadi. Okay, so what is going to happen is solution tu jadi makin kurang cair. Kalau tadi dia pekat sebab ada madu tu kan, tapi sekarang dia dah tak pekat dah. Dia dah dikatakan cair lah sebenarnya. Memang dah jadi satu solution yang sangat cair dah sebenarnya. But then, adakah dalam kamu punya cawan tu tadi berkurang madu tu sebenarnya? No, right? It still contains the 1 spoon of honey inside the glass. Okay, so itu yang dikatakan bila number of mole before and after is equal. Okay, waktu kamu masukkan mula-mula tadi madu, satu sudu, kamu tambah air pun masih lagi satu sudu, kamu tambah lagi air pun dalam cawan yang sama, masih lagi it contains satu sudu. Okay, so nak katanya number of mole tak berubah, but apa yang berubah? Concentration. So keep in your mind, if dilution, concentration dia akan semakin berkurang, makin berkurang bila kita tambah air. Okay, alright, so this is basically the formula. I think you have actually learned this in high school before. Most probably you actually use M1V1 equals to M2V2. Okay, but sama je sebenarnya dengan apa yang Miss tunjuk kat sini, which is the MIVI equals to MFVF, where I stands for initial, F stands for final. Okay, if you want to use M1V1 equals to M2V2 is also accepted. Okay, so kat sini just nak cakap ulang sekali lagi lah, the initial mole is basically equals to the final mole, so dia tak berubah pun. Okay, so usually kat sini kita dah tak kira dah pasal number of mole sebab sama. Okay, but then M kat sini mewakili molarity and V pula mewakili di volume. Okay, and then also keep in your mind, tadi Miss dah mention dah, molarity initial is always higher compared to molarity of the final. Okay, molarity final tu concentration dia dah berkurang kan, so value dia akan lagi kecil selalunya. Okay, alright, so kita terus tengok example lah. Kita akan tengok beberapa example. So how many milliliters of 5 molar stock solution of NaCl are needed to prepare 100 ml of 0.4 molar solution? Okay, so basically 5 molar ni bermaksud itu adalah dia stock solution. Stock solution ni bermaksud yang pekat punya, yang awal-awal punya. Okay, so bermaksud 5 molar ni adalah initial punya concentration, 0.4 pula adalah final punya. Okay, so kita boleh keluarkan lah. So kalau molarity initial is 5 molar, okay, molarity final is 0.4 molar. Okay, and you need to prepare 100 ml of 0.4 molar solution. Bermaksud 100 ml is basically the final volume. However, dia tanya how many milliliters of 5 molar stock ni.
Maksud itu adalah V initial kamu yang kamu tak tahu. So, Miss letak X kat situ. Okay. So, itu yang kamu nak kena cari sekarang ni. Okay. So, before this, if anything that concerns with molarity, if you want to calculate molarity, you know that molarity is defined as mole of solid per volume of solution in liter kan. Okay. So, volume kat sini pula, perlukah kita nak tukar jadi liter? It's up to you. Okay, so sebenarnya kalau tak tukar pun tak apa, tapi yang penting adalah volume both side perlulah dalam mililiter kalau kamu tak nak tukar. Kalau kamu tukar, both sides kena jadi liter. Tapi in this case, sebab soalan tanya how many milliliters untuk volume initial ni, so kalau macam tu tak perlulah tukar. Okay, volume kat sini kamu guna je mililiter, so automatically volume yang dekat sebelah kiri ni nanti pun akan jadi dalam mililiter juga. Okay, sebab nanti cancel out juga formula the unit. Okay, so kalau kita masukkan, jadi now kita just masukkan all the values inside and then you just rearrange. Therefore, you will get that the initial volume is equals to 8 milliliter. Okay, soalnya kalau Miss akan waktu Miss letak formula ni kan, Miss dah rearrange siap-siap. Okay, Miss rearrange siap-siap yang Miss nak cari VI kan. Therefore, Miss tahu yang inilah dia punya formula sebenarnya. Okay, and then masukkan value. So, Miss nak tunjuk kat kamu yang the unit will be cancelled out for the molarity. No, this would be 5 kan, bawah ni 5 molar. Okay, so as you can see, atas ni kita punya unit adalah molar, bawah ni pun molar, so boleh cancel out. Okay, so that's why yang tinggal nanti dalam milliliter. So kamu akan dapatlah 8 milliliter ni nanti. Okay, and then example 2. So what volume of 15.8 molar nitric acid is required to make 250 ml of 6 molar solution? So again, keluarkan all the info yang ada kat sini. So benda yang sama sebenarnya kan. Kamu ada molarity initial which is 15.8 molar. You have molarity final 6 molar. You have the volume final 250 milliliter. So dia nak tahu volume initial. Okay, so ini adalah XML. So again, kita akan guna formula MIVI equals to MF VF, whereby kita nak cari VI which is our X kat situ. So masukkan nanti, kamu akan dapat sini adalah 6.0 molar darab dengan 250 ml. So kat sini dia tak mention volume tu perlu dalam mililiter ke apa. So it's up to you nak bagi dalam jawapan mililiter ataupun liter. Tapi Miss biar je lah mililiter. Okay, and then yang bawah ni 15.8 molar. So the molarity you can cancel out. So just use your calculator to calculate. So 6 times 250 divided by 15.8, you will get 94.94 milliliter. Okay, so this is the final answer. Okay, so in order for you to prepare 250 ml of 6 molar solution, apa yang kamu perlukan adalah 94.94 ml of nitric acid ni, and then kamu akan tambah air lah sampailah volume dia jadi 250 ml. Okay, and then lastly, last example kat sini. So how to prepare a 500 ml of a 2.75 molarity solution of hydrochloric acid from a 8.9 molar solution of this acid. Okay, benda yang sama sebenarnya. Again, sekali lagi kita nak cari the volume initial kat sini. Okay, but then kamu kena perhatikan betul-betul soalan dia tanya how to prepare. Dia macam minta kamu explain kan. So guna pakai je formula ni semua. So cari the X. So you find that you will need 154.5 ml of 8.9 molar solution. Okay, so basically let's say yang hijau yang asal dalam dropper ni, itu adalah 154.5 ml,
Okay, so kamu masukkan dalam volumetric flask ni, and then kamu kena tambah air in order for it to be 500 ml sampai ke atas ni. Okay, kamu tambah air sampailah dia 500 ml volume of solution tu. So kita kena explain lah. Kita cakap take 154.5 ml of 8.9 molar HCl, which is initial concentration tadi kan, yang solution yang asal kita ada tu, and then we need to add distilled water until the total volume of solution reach 500 ml. Okay, and then I think now it's your turn lah untuk try. Okay, so how many milliliters of water must be added to 125 ml of 1.2 molar KOH to give 0.5 molar KOH. Okay, jadi dekat sini nanti kamu akan kena gunalah formula MIVI equals to MFVF. Tapi Miss nak tekankan satu lagi benda. Okay, Miss bulatkan hint yang paling besar kat sini. Okay, soalan ni a bit tricky because kalau kamu guna MIVI tu nanti, apa yang kamu akan jumpa in the first place adalah 300 ml. Miss bagi tahu awal lah 300 ml. No, jangan stop kat situ. Kalau kamu dah stop sampai 300 ml, kamu stop kat terus kat situ, no, jawapan salah. As you can see, the answer here is different. It's not 300 ml. If kamu dah sampai 300 ml, you are basically halfway. Okay, you are basically halfway dah. Okay, so you need to look for this one. Miss dah bulatkan ni, kamu try fahamkan. Sebenarnya gambar ni pun bagi hint yang besar juga sebenarnya. Okay, so gambar ni pun dia ada hint dia juga sebenarnya kalau kamu fahamkan betul-betul. So Miss tak nak explain lebih. So Miss harap kamu akan dapat jumpa 175 ml ni and kamu boleh faham kenapa jawapan dia adalah 175 ml. Okay, so sekali lagi Miss cakap, Miss dah bagi hint sebenarnya. Okay, so yeah, alright, that's all. Okay, so again, Miss tak ada quote of the day hari ni, and ada series of cute photos. Okay, so dia punya scene ni adalah lebih kepada lepas kamu dah settle soalan try this semua kan, and then kamu submit dekat GC walaupun kamu dekat rumah je, basically inilah apa yang akan berlaku nanti. So enjoy the series of cute photos. Okay, that's all. Bye bye.